ריבלין, President of the State of Israel. Ladies and gentlemen, this is a very important day for all of us. It was missing in our family, since our grandparents never took the opportunity to plant the tree after having received the Medal of Righteous Among Nations in 1975. Commemoration of what they did is a duty for each of us. It is the remembrance of terrible moments for each one. The children who arrived in Biloy were separated from their parents, and they had to get used to a total new life, what most of them did very successfully. 3 people only knew about the presence of Jewish children. Their silence was a guarantee of the survival of these specifically beloved kids. Elie Wiesel, who quit this world 14 days ago, says, between the action and the memory stands the testimony, the witness. You are, ladies and gentlemen, the witnesses. Without a memory, a culture cannot exist. Without a memory, there wouldn't even be a civilization. Without a memory, there wouldn't be a social life and a future. I would add, let's love what has to be loved and forget what has to be forgotten, and let us not forget what should not be forgotten. Today is a day of memory. Once again, Mr. President, in the name of my family, I'd like to tell you how touched we are by the marks of gratitude of the Jewish people, of the Jewish land, of Israel. Long live to Israel. I now have the honor to call upon Mr. Avraham Kapodka to speak on behalf of the survivors. כבוד הנשיא ראובן ריבלין, הוד מעלתו הנסיך מישל דה לין, בני משפחתו, אורחים יקרים. מלחמת העולם השנייה הייתה קרוב לוודאי התקופה החשוכה ביותר בתולדות האנושות, וללא ספק ההרסנית ביותר לעם היהודי שהיה נתון לרדיפות חסר גודל, חסר תקדים. מול מכונת ההשמדה שהופעלה נגד יהודי אירופה, אנשים ומוסדות פעלו כדי להציל חיי אדם. בבלגיה, ארגוני ההתנגדות, הכמורה, אנשים פרטיים, אנשי האצולה, התאגדו להסתרת ילדים יהודים. 45 ילדים, וביניהם 6 הנוכחים כאן, מוצאו מקלט במוסד המלך לאופולד השלישי בארמונו של הנשיא דה-לין. היינו לבד, הפרידה מהורינו הייתה קשה, לא ידענו אם נראה אותם שוב ומתי. ההתאקלמות שלנו לפחות בהתחלה לא הייתה קלה, אבל בסופו של דבר השתלבנו בקהילה הזאת כמו זיקיות, הודות לצוות המדריכים והמורות במוסד. היינו במקום בטוח, שקט, כאשר מסביב התחוללה מלחמה. לקראת סופה של המלחמה,
חלק מהילדים התארדו עם הוריהם, אחרים לא מצאו אותם. מילים אינן יכולות לתאר את תחושתנו כלפי הנסיך מישל דה ליgne ואשתו פיליפין, וכל האנשים הנוספים שנתנו יד להצלתנו תוך כדי סיכון חייהם. היום אנו מודיעים לנכדו של הנסיך אוז'ן, הנסיך מישל דה ליgne, על תרומתו לשמור הזיכרון של סיפור הצלתנו. פריסת חסותו על עבודות של העיתונאי סטני דה בוז אפשר את איתור הילדים השורדים באירופה, בארצות הברית וישראל, והבאת עדותם. אלן רוסטין השלימה את עבודת המתזה מאסטר המתארת את תולדות המעון, את סיפורם של הילדים היהודים שהוסתרו בו, מוצאם, תיאור אורח חייהם, היום-יום שלהם. הגעתם ממרחק כדי להוקיר את זכרם של הנסיך אוז'ן ושל פיליפין אשתו, וגם כל אותם האנשים הנפלאים שטיפלו בנו ושמם אנחנו לא זוכרים. פועלים אפשר לנו להיות נוכחים כאן היום מקרב ליבנו. אנחנו מודים לכם על היותכם עמנו, עם כבוד נשיא ריבלין כאן בירושלים. Dear friends, dear descendants of their Highness, Prince and Princess דה-לין, dear survivors, Mr. Ambassador, I am honored to welcome you to Jerusalem, the capital of Israel and the heart of the Jewish people around the world. Jerusalem is loved by so many people around the world, people who live by the words of King David, the second king of the kingdom of Israel, when he have said as a warrior and as a poet, "Pray for the peace of Jerusalem, may all who love her prosper." Jerusalem is a city whose message is peace and justice and for all humanity. And Jerusalem has a very special place for brave people who risk their own lives to stand up against darkness and hatred. You are here as one family, the descendants of the house of Ligne and of the Jewish children they have saved. You are one family, all of you. You and all the many other families who are alive today because of the kindness of Eugene, the 11th Prince of Ligne, and his wife, Philippine. Their legacy is carried by you, their descendants, and by every Jewish child they have saved. We have just said farewell, as you have mentioned, to the great Elie Wiesel, perhaps the greatest example of strength of the human spirit, a man who gave the Holocaust a face and the victims a voice. More and more, the people who saw the horrors of the Shoah with their own eyes are not longer with us. Your visit here, as the new generation of your family and of the families who were saved, shows together you want to keep the memories alive, the memories of the victims, the memories of the darks and the darkest evil, and the memory also of great bravery and survival. We speak of 6 million Jews who died in the Holocaust. 6 million is a number
we cannot understand. From time to time, we choose one man, one story, one number on the arm of prisoner in the camps. For us, these are numbers we can understand. This is the way in which we, and for us, death has a face. But we believe and we know and we have other numbers. The number of the Jewish children your family saved. Or another number, M312530, the number of the file in the Yad Vashem, dedicated to describe the brave action of Eugene and Philippine as writers among the nations. This is a number of hope, of courage, the face of life, the number you can all be proud of. I want to welcome you again from the bottom of my heart, in the name of all the Israelis, in the name of all the Jewish people, in the name of humanity. Please feel at home here. It is a privilege for us to welcome you. And you have to know the lasting thanks of all Jewish people and the people of Israel are being sent to you from this podium today. Thank you very much for all what you have done. God bless you.